So, sa problem number 12 na po tayo. Determine the volume of the solid obtained by rotating the region bounded by 2y squared plus x plus 3 equals to 0 and x plus 5 equals to 0 about the line letter A x minus 4 and letter B x plus 9. So, isusulat muna natin yung mga given. So, yung given po natin is yung line na 2y squared plus x plus 3 equals to 0 and yung line na x plus 5 equals to 0. So next na gagawin natin is yung pagtutuunan muna ng pansin natin is yung dalawang equation na to na iba-bounded na region. So dito muna tayo sa first na equation. Kung i-rearrange po natin tong equation na to, magiging 2y squared is equals to negative x minus 3. So kapag simply ayusin natin yan, magiging negative times the quantity of x plus 3. So dito, makikita natin na isa siyang parabola opening to the left. So kapag i-drawing po natin siya, magiging ganito. Kung ito yung coordinate plane, nandito siya na part, yung opening niya. Pero kailangan muna nating hanapin yung vertex. Yung vertex niya is 0. Yung coordinate value na ng y is 0 kasi makikita natin dito na 0 na siya. Dito naman, makikita natin na kapag doon sa equation na x minus h, wherein yung h is yung coordinate ng x. So kapag i-compare natin dito na part, magiging negative 3 yung value ng magiging positive 3 yung value ng h natin. So yung magiging vertex niya is negative 3, 0. Sorry, negative 3, 0 pala. So, kung nandito yung negative 3, let's assume na nandito yung negative 3. So, yung magiging itsura niya ay ganito. Yan. Next naman na gagawin natin ngayon is yung line na ito. So, kapag i-arrange natin siya, so magiging x equals to 5. Dito, isa itong vertical line. So kapag negative 5 pala siya. So kapag isusulat, i-sketch natin yung line nito, nandito siya na part. So kapag nandito yung negative 3, say nandito yung negative 5. So siyang horizontal, vertical line. Yan. So yung sinasabi sa problem is ito yung bounded region na sinasabi niya. Ngayon, may isa tayong problem. Hindi natin alam kung ano yung intersection points nito. Dahil kakailanganin natin ito para ma-determine yung limits ng ating integration mamaya. So, gagawin natin, para sa intersection points, 2y squared is equals to negative the quantity x plus 3, wherein our x is equals to negative 5. So, ipa-plug in lang natin 2y squared is equals to negative times the quantity negative 5 plus 3. So, 2y squared is equals to 2 ito. Divided by 2, divided by 2. So, y squared is equals to 1. Square root both sides of the equation, y is equals to positive negative 1. So, yung coordinate ordered pairs ng intersection line natin is negative 5, 1, and negative 5, negative 1. So, yung value nito, negative 5, negative 1, 5, negative 5, 1.
Okay, ngayon na na-visualize na natin yung bounded region, proceed na tayo sa axis of rotation niya. So, sa problem, yung given na axis of rotation sa letter A is x minus 4 na line. So, kapag isusulat natin to, magiging x equals to 4. So, mula dito, kapag i-drawing ko siya dito, andito siya na part. So, ito yung x equals to 4 natin. So, kapag i-rotate natin siya dito sa x equals to 4, magiging ganito yung itsura niya. Let's say, ito yung x equals to 4. Then, ito yung bounded region na nakuha natin dito na part. I-rotate natin siya. Magiging ganito. Yan. Yan po yung magiging itsura niya. So, yung kukunin po natin na volume is dito na part lang siya. Dito. So, proceed na tayo. We know that sa pagkuha ng gantong revolution, yung gagamitin nating method is through this Or-Washer method. So, sa this Or-Washer method, yung pinaka general formula niya is volume is equals to the integral of r squared dy, kasi gusto kong gamitin yung dy dito kasi alam ko na nababagay sa problem natin. Dy times pi. So, kailangan muna natin ma-determine kung ano yung value ng r natin dito. Yung r natin dito, since may butas siya sa gitna, so magiging pi from A to B pala to. R squared yung pinakamalayo sa axis of rotation minus R squared yung pinakamalapit sa axis of rotation times dy from C to D, sorry. So, yun. Kita natin dito sa formula na kailangan natin yung value ng malaking R at yung maliit na R muna para may ma-input tayo mamaya. So, una muna natin kukunin is yung R na malaki. So, yung R na malaki is ito hanggang dito. Alam naman natin na yung value ng line na ito is x equals to 4 at yung value ng line na ito is x equals to negative 5. So, kapag kukunin natin yung value ng R na to is i-minus natin yung x equals to 4 sa x equals to negative 5. So, magiging 4 minus negative 5. So, yung R natin is 9. Since kailangan natin ng square ng R na malaki dito sa formula, so magiging 81. So, R squared natin is 81. Next naman is yung maliit na R. Dito, yung maliit na R is ito hanggang dito na part. Yung maliit na R. Ito naman, yung malaking R. So, para makuha yung maliit na R is yung line na ito, ima-minus natin sa line na ito. So, yung value ng line na ito is 4 in terms of y siya minus yung line na ito. Since yung value ng line na ito is ito, pero hindi pa siya naka in terms of y. So, gagawin natin muna siyang in terms of y. So, kapag say, copy muna natin 2y squared is equals to negative x minus 3. Kailangan natin makuha yung in terms of y niya. So, x equals to negative 2y squared minus 3. So, yan po yung ilalagay natin dito na part. So, R natin is 4 minus negative 2y squared minus 3. Kapag simplify po natin siya, magiging 7 plus 2y squared. Since naka-square na naman yung kailangan natin, so i-square natin. So r squared is equals to 7 times 7 is 49. 49 plus 28y squared
plus 4y raised to 4. So, yan po yung value ng r natin. So, yung gagawin na lang po natin is input yung mga nakuha nating values na r na maliit at malaki sa formula. So, yan po. V is equals to pi times the integral of r squared na malaki is 81 minus yung r squared na maliit is 49 plus 28y squared plus 4y raised to 4 dy from negative 1 to 1. Nandito pa siya. Negative 1 to 1 siya. Then, simplify. Pi is equals to integral of 81 minus 49 is 32. 32, then distribute yung negative na sign. So, magiging negative 28y squared minus 4y raised to 4 dy from negative 1 to 1. So, integrate na po natin siya. Magiging pi times the quantity 32y minus yung kapag integrate po natin to magiging 28y raised to 3 all over 3 minus 4y raised to 5 for po to all over 5 from negative 1 to 1. So, isa-substitute na ulit natin. So, pi times the quantity 32 times 1 minus 28 1 raised to 3 all over 3 minus 4 times 1 raised to 5 all over 5 minus yung negative 1 naman, so 32 times negative 1 minus 28 times negative 1 raised to 3 all over 3 minus 4 times negative 1 raised to 5 all over 5. So, kapag i-input muna po natin to sa calculator para mas madalian po tayo. So, using our calculator, yung lumabas po na answer natin is 656 pi over 15 or 137.39 units cube. So, yan po yung answers or sagot natin sa letter A, volume ng letter A. So, punta tayo sa letter B. Yung letter B naman is, yung axis of rotation niya is x plus 9. Or, ito ay magiging x equals to negative 9. So, kapag i-sketch po natin yan, kung andito po yung point of origin, dito po yung bounded region na nakuha natin kanina, and dito naman po yung line na x equals to 9. X equals to negative 9, sorry. So, ito is x equals to negative 9. Ito yung x equals to negative 5. At ito yung line, yung parabola natin. So, yung gagamitin natin na dito, technique is dishwasher method pa rin. So, using yung technique kanina, so volume is equals to pi the integral of r squared dy from c to d. Then, equivalent niya pa rin to is the integral of r na malaki squared times minus r na maliit squared dy from c to d pa rin. So, tulad pa rin ng dati, hanapin muna natin yung value ng part na ito. So, dito, yung r na malaki is equal to, yung r na malaki is yung distance ng ito hanggang dito. So, kapag i-drawing kasi natin siya, magiging ganito siya. Ito yung x equals to negative 9 natin. So, yung r natin is ito na dito, yung r na malaki. So, yan. Para makuha yan, yung
equation na ito minus ito. So, magiging negative 2y squared minus 3. Yung nakuha natin kanina, minus negative 9. So, kapag i-simplify natin, magiging negative 2y squared plus 6. Then, yung kailangan natin is squared siya. Squared natin siya. So, magiging 4y raised to 4 minus 24y raised to 2 plus 36. Then, sunod naman yung r na maliit. So, r is equals to yung dito na part po. So, yung 9 times yung line dito. Yung, para makuha yan, magiging negative 5 minus negative 9. So, yung r natin is 4. Since kailangan natin i-square to, based dun sa formula, sa square natin, so magiging 16. Then, yung gagawin na natin is input na lang siya sa main formula. So, v is equals to pi times the integral of yung r na malaki squared is ito. So, 4y raised to 4 minus 24y squared plus 36 minus yung ito. So, 16 dy from negative 1 to 1. So, volume is equals to pi times the integral of, simplify po natin to, magiging 4y raised to 4 minus 24y squared plus 20 dy from negative 1 to 1. So, chop-chopin na po natin, magiging pi times 4y raised to 5 all over 5 minus 24y raised to 3 all over 3 plus 20y from negative 1 to 1. Using po yung calculator natin, yung makukuha nating value ay 128 all over 5 pi or 80.42 units cubed. So, yan na po yung final answer natin para sa letter B.